ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു ഇന്ത്യ മജിസ്റ്റർ. 2022 പ്രിലിംസിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു വർഷത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നോക്കുന്നത്. മൾട്ടിപ്പിൾ എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിന്നും 2022 പ്രിലിംസിന് ചോദിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എപ്പിസോഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെഷൻ കാണുക, നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള ആസ്പിറൻസിന് കൂടി ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കടക്കാം. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെഷൻ. നമുക്ക് ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് പോകാം. UPSC 2022 വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സുകളാണ് നമ്മളിനി നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ടോപ്പിക്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, റീസെൻ്റ്ലി ന്യൂസിൽ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാർത്താ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, mainly based on the headings of recent news which is important for the 2022 prelims. Leaded petrol eradicated, says UNEP. So this is a news which held in the Hindu. Okay, ഹിന്ദുവിൽ വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് leaded petrol eradicated. So what gives its importance? Recently in news ന്യൂസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് Algeria is the last country to eradicate use of lead in petrol. പെട്രോളിൽ ലെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത രാജ്യമായിട്ട് ആര് മാറി? അൾജീരിയ മാറി. So that gives its importance. So lead was eradicated from petrol by India in 2000. 2000 ആയപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ലെഡ് ഇറാഡിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷൻസ് കൂടി നമ്മൾ നോക്കും. ബിക്കോസ് UPSC will ask about സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷൻസ് which are related to the കറണ്ട് ഇവൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, കറണ്ട് ഇവൻറ്റ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷൻസ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? UPSC ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആസ്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു സെഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അൾജീരിയ ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് കൺട്രി. അതാണ് ന്യൂസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതാണ് UNEP ആൾസോ made some campaigns for eradicating the use of lead in petrol or adding of lead in petrol. So അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം വരാം, why this lead is used? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? why this lead is used in petrol? ഓക്കെ, പെട്രോളിൽ ലെഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ്? ഓക്കെ, മെയിൻലി ലെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെട്രാലിഥൈൽ lead is used. Okay, tetralethyl lead ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ടെട്രാഇഥൈൽ lead lead is used as an addictive property. It gives an addictive property. Okay, it gives an addictive property that is for anti-knocking and giving എക്സ്ട്രീം ബൂസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഒരു ആൻറ്റി നോക്കിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലെഡിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ആൾസോ എക്സ്ട്രീം ബൂസ്റ്റിംഗ്, അപ്പോൾ എൻജിൻ്റെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ബൂസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി സഹായിക്കാറുണ്ട്. സോ ദിസ് ഗിവ്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ലെഡ് ഇൻ പെട്രോൾ. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ലെഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ ആർ സോ മെനി പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് ആർ ഫേസ്ഡ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് UNEPയുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളും പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ ലെഡിൻ്റെ ഒരു യൂസ് പെട്രോളിൽ കുറച്ചത്. മെയിൻ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ദ മേജർ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഡാമേജ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡാമേജിങ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് ദ മേജർ ക്രൈറ്റീരിയ. ഓക്കെ, എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ആൾസോ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോഡി പ്രോബ്ലംസ്, ധാരാളമായിട്ടുള്ള ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. മൾട്ടിപ്പിൾ ബോഡി സിസ്റ്റംസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഡാമേജ്ഡ്. ആൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹാംഫുൾ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ. കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ആൾസോ അഫക്റ്റിംഗ് ബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം, സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൾസോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, കുട്ടികളുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആണ് നമ്മൾ ഈ ലെഡ് പെട്രോളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പെട്രോളിയം പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള, നിർത്താനുള്ള കാരണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇഷ്യൂ വിച്ച് വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ദ UPSC പ്രിലിംസ് ഓഫ് 2022. 2022 ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. So lead eradication by UNEP. Algeria is the last country. India eradicated in 2000. And why it's a lead, tetraethyl lead is used?
for an addictive property, that is for anti-knocking and extreme boosting, and it creates damage to the environment, multi-body problems, harmful to children, and brain and central nervous systems are also been affected. So another thing was related to this lead issue. Okay, ഈ lead ഇഷ്യൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ lead നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൂടി നമ്മൾ നോക്കി വെക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു lead is mainly used in petrol for an anti-knocking agent. ഒരു ആൻറ്റി നോക്കിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ lead ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ എന്താണ് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നോക്ക് ഈസ് എ ഷാർപ്പ് മെറ്റൽ പിങ്കിങ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ എഞ്ചിൻ ഡ്യൂ ടു അൺഈവൻ കമ്പസ്റ്റൻ. സോ അൺഈവൻ കമ്പസ്റ്റൻ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ എഞ്ചിനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എ മെറ്റൽ പിങ്കിങ് സൗണ്ടാണ് ഈ നോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, പിങ്കിങ് സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും ലെഡ് നമ്മൾ പെട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് സോ മെനി പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ലെഡ് പെട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുണിസെഫ് ഹാസ് ആൾസോ മെയ്ഡ് എ റിപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, യുണിസെഫ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് ലെഡ് യൂസ്. ഓക്കെ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ യുണിസെഫ്, 1 in every 3 child ആർ പോയിസൺഡ് ബൈ ലെഡ്. ഓക്കെ, 3 കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 3 കുട്ടികൾ എടുത്താൽ അതിൽ ഒരാൾ എന്തും പോയിസണിങ് ഉള്ള ആളാണ്, ലെഡ് പോയിസണിങ് ഉള്ള ആളാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് ഇഷ്യൂ. 1 in every 3 child ആർ പോയിസൺഡ് ബൈ lead. So who? WHO, the World Health Organization, they joined with the UNICEF. And UNEP, United Environmental Program, United Nations Environmental Program, and UNICEF, an UN agency for the children's empowerment, form an alliance to eliminate the use of lead in petroleums and പെയിൻറ്റ് അതുപോലെ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നും ലെഡിൻ്റെ യൂസേജ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ബ്രോഡായിട്ട് ഒരു വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ, UNEP, യുണിസെഫ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു? ആൻ അലയൻസ് ഫോം ചെയ്തു. ദിസ് ഈസ് റീസെൻ്റ്ലി ഇൻ ന്യൂസ്. അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിക്കാം. ലെഡിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾ യുണിസെഫ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ UNEP ഉണ്ട്, വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. സോ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് and this creating so many problems for our children also. So there are some factors which are contributing to the lead poisoning. ഇപ്പോൾ ലെഡ് പോയിസണിങ്ങിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പെട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാട്ട് ആർ ദ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ലെഡ് പോയിസണിങ്? ലെഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോയിസണിങ്ങിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വാസ് ഇൻഫോർമൽ ആൻഡ് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററീസ്. സോ ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ലെഡ് batteries, usage of lead in batteries. Okay, it created informal and substantial recycling of lead acid should be produced through lead batteries. And second was melting the recovered condensed and open air surface that emit toxic furnaces, poisoning the surrounding characteristic. So second was the smelting plants which emitting lead. Okay, smelting plants which are emitting lead. Okay, lead particle, lead content gas. Okay, next was, so this problem is a very big issue related to the environmental damage and also created human health problems. So UNICEF, which is an agency created, which is an agency created in 1946 mainly for child rights and basic needs to the expanding of the opportunities of the child, which has an headquartered in New York, published reports and form alliances for against the lead campaign. So lead eradicative campaign ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? യുണിസെഫ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ യുണിസെഫിൻ ലെഡുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് യുണിസെഫിൻ്റെ കുറിച്ച് ധാരാളമായിട്ട് ന്യൂസുകളിൽ യുണിസെഫിൻ്റെ പേര് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ UPSC will ask about UNICEF. So you have to know about UNICEF. UNICEF is formed in 1946. It is mainly working for the empowerment of children's rights and basic needs of children and to expand their opportunities. Children's opportunities expand ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ്. So UNICEF has its headquarters in New York. യുണിസെഫിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ്? ന്യൂയോർക്കിലാണ്. ഓക്കെ, ന്യൂയോർക്ക്. യുണിസെഫ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇൻ ന്യൂയോർക്ക്
so many reports which was published by UNICEF also. Okay, UNICEF publish ചെയ്യുന്ന 3 റിപ്പോർട്ട്സുകളുടെ പേര് ഓർത്തു വെക്കുക. യുണിസെഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാം. The first report was a future of world child report. Okay, കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടാണ്. ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് വേൾഡ് ചൈൽഡ് റിപ്പോർട്ട് is another first important report which was published by UNICEF. The second important report was Lancet Journal. Okay, second. So Lancet Journal publish ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എന്ന് UPSC ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? UNICEF ആണ്. And the third important report published was State of World Children Report. State of World Children Report. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 റിപ്പോർട്ടുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏജൻസിയാണ് ആര്? യുണിസെഫ്. ഓക്കെ, ഓർത്തു വെക്കുക. ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് വേൾഡ് ചൈൽഡ് റിപ്പോർട്ട്, ലാൻസെറ്റ് ജേണൽ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വേൾഡ് ചിൽഡ്രൻ റിപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, അക്കോർഡിംഗ് ടു യുണിസെഫ് ദർ ആർ 1/7, ദാറ്റ് ഈസ് 7 കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ, okay, about an age of 15 to 24 are depressed. Okay, യുണിസെഫിൻ്റെ പുതിയൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ റിപ്പോർട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം. അതായത് ലോകത്തിലെ 7 കുട്ടികളിൽ ഒരു കുട്ടി പ്രായം 15 to 24 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ്, 15 മുതൽ 24 വയസ്സിനിടയിലുള്ള കുട്ടികളിൽ 7 കുട്ടികൾ എടുത്താൽ 7 കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ എന്താണ്? ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ്. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ യുണിസെഫ് റീസെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് 460K, അതായത് 46,000 അഡോളസെൻ്റ് ആർ ഡൈഡ് ബൈ ത്രൂ സൂയിസൈഡ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 46,000 ആൾക്കാർ, ഓക്കെ, അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ 46,000 ആൾക്കാർ, അഡോളസെൻ്റ് ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരും എന്താണ്? സൂയിസൈഡ് ചെയ്താണ് മരിക്കുന്നത് എന്നത് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ദാറ്റ്സ് ആൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അബൌട്ട് യുണിസെഫ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിങ്ങനെ യുണിസെഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ലെഡ് പോയിസണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ലെഡ് പോയിസണിങ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ലെഡ് ബാറ്ററീസ് സ്മെൽറ്റിംഗ്, പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ എമിഷൻ കാരണമാണ്. സോ യുണിസെഫ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂസുകളിൽ വന്നതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു നോ അബൌട്ട് യുണിസെഫ്. ദ ഫോംഡ് ഇൻ 1946 ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് so it's mainly working on to the empowerment of children's and basic needs of children's, expanding the opportunities of children's, and its headquarters is in New York. They are publishing 3 reports: a future of world child report, Lancet Journal, state of world children report, and a recent report by UNICEF says that out of 7 from the age group of 15 to 24, 1 children are depressed. 7-ൽ ഒരാൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ്. 46K, അതായത് 46,000 അഡോളസെൻ്റ് ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത് മരണപ്പെടുന്നു എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. സോ ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ ലെഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷൻ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നോക്കി പോവാം. ബിക്കോസ് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷൻസിനകത്ത് ബിക്കോസ് ഇൻ NCERT ബേസിസ്, ഓക്കെ, NCERTയിൽ ഈ ലെഡും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് പോർഷൻസിൽ ധാരാളം രോഗങ്ങളുടെ പേര് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൂടി നമുക്ക് നോക്കണം. ഓക്കെ, ദർ ആർ സം ഡിസീസസ് വിച്ച് ആർ കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു സം ഓഫ് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ലെഡ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വാസ് കാഡ്മിയം ആണ്. ഓക്കെ, കാഡ്മിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ പേര് ഇത്തായി എന്നാണ്. ഓർത്ത് വെക്കുക, ഇത്തായി. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഓൺലി ഫ്രം NCERT. ലെഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്നത് അനീമിയ ആൻഡ് ന്യൂറൽ ഇഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെർവൽ സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ലെഡ് എന്ന്. ഓക്കെ, ദ തേർഡ് വൺ വാസ് മെർക്കുറി. ലീഡ്സ് ടു എ ഡിസീസ് കാൾഡ് മിനിമാത്ത. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് വാസ് നൈട്രേറ്റ്സ്. Okay, nitrates. UPSC will ask questions from related to NCERT. Nitrates, blue baby syndrome. Blue baby syndrome. And next was arsenic. So related to arsenic, that was black foot disease. Okay, next is about asbestos. It is recently news about asbestos creating silicosis also. Okay, silicosis. Okay, so these are about some diseases which are caused by some amount of things. So also about these types of lead poisoning and also other materials which are poisoning, creating so many diseases, the United Nations Environmental Program or UNEP, okay, UNEP are made so many progressive alliances. So UNEP is mainly recently in news, and UNEP or United Nations Environmental Program is a major topic for your UPSC prelims. UPSC will ask about major questions from the environmental and ecology section about UNEP. That is UNEP, the global
Environmental Authority is a major important institution which is working for mainly for the caring of environment through giving inspirations, informations for the future generations to protect the environment. It is formed in 1972. Okay, UNEP is formed in 1972, 5th June, which is celebrated as World Environmental Day. Okay, at the Stockholm Conference. So Stockholm Conference നടന്നത് 1972ലാണ് അല്ലേ. സോ 1972 സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 5th ജൂണിലാണ് UNEP വരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇസ് ഇൻ നെയ്റോബി, കെനിയ. നെയ്റോബിലാണ്, കെനിയയിലെ നെയ്റോബിയിലാണ് UNEPയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ആൻ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ അജണ്ട. ഓക്കെ, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ അജണ്ട, sustainable development and global environmental protection. Okay, these are the major things which are related to UNEP. So UNEP is a global environmental authority. It is formed in 1972 of 5th June, Stockholm Conference, and its headquarters is in Nairobi, Kenya. It is has an environmental agenda. It's sustainable development and it's just to promote global environmental protection. So UPSC recently asking about the major reports which are publishing by UNEP. Okay, United Nations Environmental Program publish ചെയ്യുന്ന ധാരാളം റിപ്പോർട്ട്സുകളെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, UPSC ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകളിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ഈ റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു UNEP വാസ് എമിഷൻ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട്. എമിഷൻ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വാസ് ഗ്ലോബൽ environmental outlook, GEO, or global environmental output. And the third was frontier report, FR or frontier report. And the fourth report is very important, invest into healthy planet report, invest into healthy planet report. And the fifth one was rise of environmental crime, rise of environmental crime. So here you have it to ask, UPSC will pick up this because of difference that the rise of environmental crime report was published by UNEP in collaboration with the Interpol. Okay, Interpol, UNEPയും ഇന്റർപോളുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റൈസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് റിപ്പോർട്ട്. സിക്സ്ത് വാസ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് index report is also the sixth type of important report published by this. Next was adaptation gap index, adaptation gap index. Seventh was adaptation gap index. So these are the important reports. Adaptation gap index also published. Another ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ വേറെ ഉണ്ട്. സോ ഇൻക്ലൂസീവ് വെൽത്ത് റിപ്പോർട്ട്, ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ റിപ്പോർട്ട്, ഓഷൻ ഓക്സിജേഷൻ റിപ്പോർട്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി UNEP പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ റിപ്പോർട്ട്സ്. ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ ആരൊക്കെയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ദർ ആർ സം two important campaigns which are published by, which is conducted by UNEP, that is the World Environmental Day campaign. Okay, and Wild for Life campaign, Wild for Life campaign ആരാണ് നടത്തുന്നത്? ഓക്കെ, വൈൽഡ് ഫോർ ലൈഫ് ക്യാമ്പയിൻ ആരാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് UNEP ആണ്, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രോഗ്രാം ആണ്. ഓക്കെ, there is a report which was published, there is a report which was published by UNEP and WWF, World Wide Fund for Nature, recently. That is an importance. The report is human animal wildlife coexistence. Okay, so the report by WWF and UNEP is human animal wildlife coexistence, okay, wildlife coexistence. So why this report is published? Recently in news there is a thing that 75% of cat species are died due to the human animal conflict. മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് about 75% of the cat species are died. Okay, 75%. And also 500 elephants are died in between 2014 to 2015 due to the human animal
കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കാരണം ഏകദേശം 500ഓളം എലിഫൻസും മരിക്കുകയുണ്ടായി. So that gives the importance for this report, which is published by UNEP and World Wide Fund, Human Animal Coexistence Report. So human animal coexistence, wildlife coexistence was jointly made by whom? UNEP and WWF. What gives its importance? 75% of the cat species are died due to human animal conflict, and 500 elephants from 2014 to 15 are died due to human animal conflict. Okay, moving on to the next topic, which is recently important in current affairs session, that is Champion of Earth Award. So Champion of Earth Award, which was a award given by UNEP since 2001. Okay, അപ്പോൾ ഈ Champion of Earth Award എന്ന് പറയുന്ന ഇത് 2001 മുതൽ UNEP നൽകി വരുന്ന ഒരു അവാർഡാണ്. Given by, it is mainly given to the outstanding, okay, it is mainly given to the outstanding individuals. Okay, it is mainly given to the outstanding individuals, institutions, organizations in the public and private sector working for sustainable development. Okay, sustainable development ന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിനോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനോ ഫ്രം പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ നൽകുന്ന അവാർഡാണ് ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് എർത്ത് അവാർഡ്, ഗിവൺ ബൈ UNEP സിൻസ് 2001. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് അപ്സ ആക്ട്. ഓക്കെ, അപ്സ ആക്ട് ഈസ് റീസെൻ്റ്ലി ഇൻ ന്യൂസ്. ഓക്കെ, it was established in 1958. It was established in 1958, that is Armed Forces Special Powers Act. What is APSA Act? Armed Powers Special Powers Act. Though thereby recently Assam has revoked APSA Act, that gives it importance. Okay, in 1958, 1958 APSA Armed Powers Special Powers Act വരുന്നത്. So it gives special power to the armed forces in the disturbed area. Okay, disturbed areas ആംഡ് പവേഴ്സിന് സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ആൾസോ മെയിൻറ്റെയിൻ പബ്ലിക് ഓർഡർ. ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് വാട്ട്? ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് പബ്ലിക് ഓർഡർ. ഓക്കെ, അവിടുത്തെ ലോ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ അപ്സ ആക്ട് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ സെക്ഷൻ 3 ഓഫ് ദ അപ്സ ആക്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് ആക്കി അവിടെ അപ്സ കൊണ്ടുവരുന്നത്? സെക്ഷൻ 3 ഓഫ് ദ അപ്സ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് അവ കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, ആംഡ് പവേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ആക്ട് ഇൻ 1958 അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ 3 ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഏരിയ ആക്കുകയും അവിടെ ഈ ആക്ട് അപ്സ ആക്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ 3 അണ്ടർ അപ്സ ആക്ട് ആണ്. സെക്ഷൻ 3 അണ്ടർ അപ്സ ആക്ട് ആണ്. സോ ആർക്കൊക്കെ ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും? സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ഗവർണർ or administrator of the union territory. Okay, union territory can declare all or part of the state or union territory as a disturbed area. അപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണറോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓഫ് ദ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിക്കോ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെയോ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുടെയോ പാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളിയോ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ് അലോസ് ഫോഴ്സസ് ടു സെർച്ച് ഓർ എൻ്റർ ഓർ അറസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി വാറണ്ട്. ഓക്കെ, വാറണ്ട് ഇല്ലാതെ ഫോഴ്സസിന് ഏതൊരു സ്ഥലവും സെർച്ച് ചെയ്യാനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാനുമുള്ള റൈറ്റ് ഈ ഒരു അപ്സ ആക്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വാസ് അബൌട്ട് വാട്ട് പീരിയോഡിക്കൽ റിവ്യൂ ഓഫ് ദിസ് അവാർഡ്. ഓക്കെ, 6 months, എവരി 6 months ആഫ്റ്റർ ദ ഇനിഷിയേഷൻ. ഓക്കെ, ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഓരോ 6 മാസം, ഓക്കെ, ഓരോ 6 മാസം കഴിയുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? റിവ്യൂ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, റിവ്യൂ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ പ്രസന്റ്ലി ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അപ്സ ആക്ട് ഇൻ നാഗാലാൻഡ് ആൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ്. ഓക്കെ, നാഗാലാൻഡ് ആൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. ഓക്കെ, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്സ ആക്ട് എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്? നാഗാലാൻഡിലും അതുപോലെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നാഗാലാൻഡിലും അതുപോലെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വർഷം പിന്നെ അസം ആൻഡ് മണിപ്പൂർ. അസമിലും മണിപ്പൂരിലും ഇതെവിടെ? അസമിലും മണിപ്പൂരിലും നോക്കാം ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് അസമിലും മണിപ്പൂരിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഏർലിയർ ത്രിപുരയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ത്രിപുരയിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആസാമിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ആസാമിലെ ചെറിയ റീജിയൻസിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ റിവോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, റീസെൻ്റ്ലി സം റീജിയൻസ് ഓർ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഓഫ് അസം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് അസം റിവോക്ക്ഡ് അപ്സ ആക്ട്. അതാണ് ന്യൂസിൽ വരാനുള്ള പ്രാധാന്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ
അപ്സ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം. ബിക്കോസ് റീസെൻ്റ്ലി ന്യൂസിൽ വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷൻ കൂടി ചേർത്ത് UPSC വിൽ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ പ്രിലിംസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. എന്തായിരുന്നു 1958 അപ്സ ആക്ട് വന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഏരിയാസ് for maintaining the public order. അപ്പോൾ ഒരു ഏരിയ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 3 ഓഫ് ദ അപ്സ ആക്ട്. അപ്സ ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ 3 പ്രകാരമാണത് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻലി ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് can publish, governor or administrator of a union territory can publish a area under areas disturbed area. So according to the APSA, the without warrant illade, okay, without warrant the armed forces can be search or enter or arrest a person. Okay. Next was periodical reviews. 6 months APSA കൊണ്ടുവന്നാൽ എത്ര മാസം കഴിയുമ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണം? 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണം. നാഗാലാൻഡിലും അരുണാചൽ പ്രദേശിലും റീസെൻ്റ്ലി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് APSA ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. And established by Assam in Manipur by state government. Recently Tripura, അസമിലെ ചില ഡിസ്ട്രിക്ട്സുകളിൽ നിന്നും അപ്സ റിവോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ത്രിപുരയിൽ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ത്രിപുരയിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ഈ അപ്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സുകൾക്കാണ് സ്പെഷ്യൽ പവർ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, there are some forces which get special powers under APSA. They are BSF, Border Security Force, BSF. Okay, CRPF and 3 armed forces. That is 3 armed forces, that is Army, Navy and Air Force. So these 3 agencies which were get special powers under APSA. They are Border Security Force, Central Reserve Police Force and 3 armed forces such as the Army, such as the Navy and such as the Air Force. Okay, Air Force. ഇത്രയും പേർക്കാണ് കിട്ടുക. So a report which is based on this unlawful act, that is APSA Act, that mainly a report by the Jeevan Reddy Committee. Okay, Jeevan Reddy Committee, that's അത് ഓർത്തു വെക്കുക. Jeevan Reddy കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് Jeevan Reddy Committee. So what Jeevan Reddy Committee made? So they made a suggestion. Jeevan Reddy Committee made a suggestion to repeal, okay, or to revoke this unlawful act. It is an unlawful act because it curbs the justice of the people and it curbs the fundamental rights of the people as per part 3 of the Indian Constitution. So the Jeevan Reddy Committee on reviewing this act suggested that to repeal this. And also the second ARC report or the second Administrative Reforms Commission suggested to repeal this act. So there are 2 major committees which are related to the APSA Act, was the Jeevan Reddy Committee and also the second ARC report or the second Administrative Reforms Commission report. So moving on to the next topic, that is about the coal stocking norms. Okay, why coal stocking norms are being recently in news? So there is a deficiency in the coal storage of India was mainly in news very frequently. So ഇത്രയും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ന്യൂസിൽ വരാൻ കാരണമാണ് എന്താണ്? കോൾ സ്റ്റോക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, കോൾ ഡെഫിഷ്യൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. സോ ഇന്ത്യ, the electricity of 65% of the electricity which is produced through the thermal power in India. India consists of so many coal deposits, mainly the bituminous coal deposits are largely found in India. India is a very big rich country of coal, but there are some coal deficiencies occur due to some reasons that brings it into the news recently. So coal stocking norms can be asked by UPSC in 2022 prelims. So who established this coal stocking norms? So in news we can see, okay, coal stocking norms. So in news coal stocking norms, who established this coal stocking norms? Coal stocking norms was established by Central Electricity Authority. Okay, coal stocking norms was introduced by Central Electricity Authority. So this says that 17 days of coal should be stocked at the pit head situations. So pit head situations ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, pit head stations ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്ര ദിവസത്തേക്കുള്ളത് വേണം? 17 days അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ആൾസോ 26 days ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ നോൺ പിറ്റ് ഹെഡ് സ്റ്റേഷൻസ്. പിന്നെ പിറ്റ് ഹെഡ് സ്റ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്ര ദിവസത്തേക്കുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം? 26 daysലേക്കുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് 1 day capacity
1 day capacity of the plant load factor of coals were raised to 85%. Plant load factor. Okay, so the 85% should be a 1 day capacity increased. Previously it is what? Previously it is 55%. So the plant load factor is previously 55%, but it was increased into 85 as per the new coal stocking norms. So this is about the coal stocking norms, because stock should be 17 days stock in pit head station areas, and non-pit head station areas it's 26 days, and 1 day capacity of planned load factor is 85%. Now it's previously 55%. That was the new norms introduced in coal stocking by the government of India. So it was established by whom? It was established by Central Electricity Authority. So we have to know about what is Central Electricity Authority, because it is important, because Central Electricity Authority imposed this coal stocking norm. It is formed under the Electricity Act. Okay, Electricity Act pragaram form cheyidana. The Central Electricity Authority is formed under the Electricity Act. It is under Ministry of Power. Okay, Ministry of Power ന്റെ കീഴിലാണ് Central Electricity Authority വരുന്നത്. It is under Ministry of Power. Its headquarters is in New Delhi. Okay, what is the function of the Central Electricity Authority? The function of its Central Electricity Authority is to formulate National Electricity Plan. So its main function is to formulate a National Electricity Plan for every 5 years. So this is a very important statement. For every 5 years, UPSC will ask questions like this. A new electricity plan for 5 years was initiated by whom? Central Electricity Authority. Okay, so and also check optimal utilization of available resources also. Optimal utilization of available resources also. Okay, this is also the function of Central Electricity Authority. Okay, so we have also to discuss what are the reasons for the shortage of coal. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞു recently ന്യൂസിൽ coal shortageനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന്. So we have to discuss about what are the reasons for the shortage of coal. Mainly it is due to the excessive rainfall. Okay, excessive rainfall which causes hit in the coal movement in India. Okay, excessive rainfall is the main reason. The North Indian regions are being rained. Okay, the western portions of the western portions outside the India has been rained. So it create a hit the coal movement, that is excessive rainfall. Second reason was imported coal based power plants generating less than half of their capacity because of higher prices. So if they are generating less than half of their capacity because of the higher price, so price increased and this created a problem, and the increasing in the pricing of coal also is a reason for that. And this created what? This created slower imports. Okay, slower imports to India. Okay, slower imports to India. So imports also reduced due to the higher prices. Imports also reduced due to excessive rainfall, and also half of their capacity should be ready. Half of the production of the capacity of electricity production should be also reduced. So these three reasons which created the shortage of coal in India. Okay, due to excessive rainfall, due to half of its productivity due to higher prices, and also slower imports due to higher prices. High prices and high international prices of coal created slower imports to India. Okay, so how much amount of coal was imported by India? India importing a amount of 2,215 million metric ton of coal which was imported by India annually. So India importing 215 million metric tons. Okay, India's domestic deposits of coal consist of 718 million metric tons. Okay, India's domestic deposits consist of what? Domestic deposits consist of 718 million metric tons. Okay, so the coal in India, we have to discuss about the static portion here. We have to discuss about the distribution of coal and its characteristics of coal which is found in India also. Okay, so there will be questions asked in the subject of geography about the distribution of coals, types of coals which are found in India recently due to this coal stocking norms. So 98% of the coal in India are Gondwana deposits. Okay, we know about the Gondwana deposits. They have a
They are very older deposits which have 250 million years old. Okay, 250 million years. And also the 2% of the coal which was found in India are tertiary deposit coals. Tertiary deposit coals which have a 15 to 16 million years. Okay. So now tertiary coals are mainly found in Assam, Arunachal Pradesh and Meghalaya. Okay, Arunachal Pradesh and Meghalaya. Okay, and also the tertiary deposits consist of a low grade coal called lignite coal. Lignite coal is found in Tamil Nadu, Rajasthan and Gujarat. Okay, Gujarat. Okay, so here there is a division on the basis on the quality of coal. Okay, on the basis of the quality of coal we can divide the coal into several types of things. Mainly the quality of the coal are based on the constituents such as oxygen, carbon and hydrogen. Okay, oxygen, carbon and hydrogen. 80 to 85% of carbon content, 85, it's 95. Okay, 80 to 95% of carbon content coal is known as anthracite coal. Okay, anthracite coal is the high grade quality coal which is only found in Jammu and Kashmir in India. Okay, next was 60 to 80% carbon content coal. 60 to 80% carbon content coal is called bituminous coal, which is widely found in India, which is found in Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha and Madhya Pradesh. Okay, Madhya Pradesh. This is a vastly found coal in India, bituminous coal, which consists of 60 to 80% of carbon content, that is Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha and West Bengal. Sorry, one state is West Bengal. Okay, West Bengal. Okay, West Bengal. There is a place called Ranigach which consists of coal deposit, and next consists of 60 to 40% of carbon content. They are subbituminous. Okay, they are subbituminous, and 40 to 45% of carbon content which are lignite. Though already says that lignite is found in Tamil Nadu, lignite is found in Rajasthan and lignite is found in Gujarat. In Tamil Nadu there is a place called Neyveli, lignite coal deposits are found, and in Rajasthan there is a place called Palna. Okay, in Rajasthan there is a place called Palna where the lignite deposits can be found. So these are the distribution of coal deposits in India. It is very important for the static portion in geography. Okay, Jharkhand is the major state which consists of the coal. Jharia is the largest coal field which are found in India. It is very important. Another coal fields which are found in Jharkhand are Bokaro and Girdi. Okay, Bokaro and Girdi. Okay, in Chhattisgarh, Koba, the valley of Hardo in the Mahanadi region, and also Churmiri, Johila, Jilmil and Sonahat also consist of the Chhattisgarh. So Chhattisgarh consists of Chirmiri. Okay, Chirmiri is a major coal deposit, and also Odisha consists of the Rampur region. Okay, Rampur region and a Himgir region. Okay, Rampur region and Himgir region consist of the coal deposits. In the Maharashtra, okay, in Maharashtra we are taking Maharashtra as a coal deposit region. There is a place called Wardha Valley. Okay, Wardha Valley is a major coal deposit region. Is a major coal deposit region. Okay, that's all about coal. Moving on to the next topic, green energy corridor. Okay, green energy corridor was initially recently inaugurated by the Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi. So Modi has inaugurated. So the government of India is setting up a green energy corridor. It's a phase second thing. Okay, so UPSC will ask questions about renewable energy or the non-conventional sources of energy on the environmental part. So the renewable energy promotion was recently an issue recently a major objective of the government. So in the COP 26 or Cooperation of Parties 26, the government of India or the Prime Minister has said that India will attain green energy within 2030 and a total amount of green energy by 2050 to 2070. So it's a Green Energy Corridor Phase 2 was a project of Government of India which is starting in 2021 up to 2021 to 2025. So through the evacuation and grid integration project, mainly through the evacuation and grid integration project. Grid integration project was initiated by the government of India. Okay, grid evacuation project was also initiated by the government of India. So which of the states which consist of this? Okay, the states where green energy corridor were initiated in Gujarat, Kerala, Himachal Pradesh,
Karnataka, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. Okay, so these states are being selected by the government of India for the Green Energy Corridor Phase 2 program. Okay, that is Gujarat, Kerala, Himachal Pradesh, Karnataka, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. So so here there should be a confusion made by UPSC in questions that what is green corridor? Okay, this is green corridor, green energy corridor, but we have a term called green corridor also. Okay, green corridor. So that is a route. Green corridor is a route which is cleared for ambulances carrying harvested organs. Okay, harvested organs ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഓർഗൻസുമായിട്ട് പോകുന്ന, ഓക്കെ, ഹാർവസ്റ്റ് ഓർഗൻസ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന് വേണ്ടി പോകുന്ന, ആംബുലൻസിന് വേണ്ടി ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന റൂട്ടുകളാണ് ഗ്രീൻ കോറിഡോർ എന്നറിയപ്പെടുക. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി ഫോർ an organ transplantation route which was called green corridor. But green energy corridor is related with the renewable energy. Okay, moving on to the next topic about the National Organ and Tissue Transplantation Organization. So recently news about the green corridor, that is the route which were made for ambulances for carrying harvested organs. So we have to discuss about an organization under government of India, that is National Organ and Tissue Transplantation Organization. So it is set up under the Director General of Health and Services. So it is set up under Director General of Health Services. Health Services Director General underലാണ് National Organ and Tissue Transplantation Organization ഉള്ളത്. It is headquartered in New Delhi. And it has two sub-organs also. They are National Human Organ and Tissue Removal Storage Network and a National Biometric Center. So the National Organ and Tissue Transplantation Organization have two sub-organs. They are, first was National Human Organ Tissue Removal Storage Network and National Biometric Center. So what are the roles of this institute? UPSC will ask about the objectives or roles of National Organ and Tissue Transplantation Organization. That is mainly in creating awareness. Okay, creating awareness. Then maintaining registry of patients and donors. പേഷ്യൻസിൻ്റെയും ഡോണേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക. Lay down policy guidelines and protocol, mainly protocol and policy guidelines ഉണ്ടാക്കുക, and monitor transplantation activities. Transplantation activities monitor ചെയ്യുക. So these are the functions of National Organ and Tissue Transplantation Organization. Moving on to the next topic about the Karnataka ranks first in renewable rich states in 15 guard, mainly due to the renewable energy under green term ahead market. So this is a term which is recently in news. That is about what? Green term ahead market or GTAM. What is GTAM? We have to discuss it. It is an alternative new model introduced for selling of the power by renewable developers. So it is very easily or literally it is the selling up of energy by renewable developers. Okay, renewable source of energy യിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിൽക്കാനുള്ള ഒരു മോഡലിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടേം അഹെഡ് മാർക്കറ്റ് ഓർ GTAM എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് വിതൗട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ലോങ് ടേം power production assessments. So it is an open market. It is an open market. Okay, recent news what Karnataka ranks first in renewable rich states with 15 gigawatts of installed capacity. So Karnataka distribution companies have become top seller renewable energy under green term energy ahead market at the Indian Exchange Limited. So Power Company of Karnataka Limited has made a market share of 74%. So Karnataka made this GTAM project as a good for the investments in green energy thing. So it is simply what the selling up of energy by renewable developer. This is an open market. So moving on to about renewable purchase obligation, it is also recently in news. Okay, renewable purchase obligation. What is renewable purchase obligation? It was instituted in 2011. Okay, it was instituted in 2011. It's a mechanism by which obligated entities are obligated to purchase certain percentage of electricity from renewable energy sources. So there is an obligation. Okay, there is an obligation
or there is an importance or there is a mandatory thing that some amount of electricity should be purchased certain percentage electricity from renewable energy. നമ്മൾ renewable energyയിൽ തന്നെ കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് എന്തിലാക്കണം, renewable energy sourceൽ നിന്ന് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. That is important. Not only from thermal sector or other sectors. Some amount of energy are to be purchased from renewable sources as a percentage of total consumption of electricity. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കകത്ത് some amount of percentage എന്തായിരിക്കണം, renewable sources നിന്നായിരിക്കണം. It's categorized as solar and non-solar. So the renewable purchase obligation or RPO can be categorized as solar എന്ന് നമുക്ക് തിരിക്കാം and non-solar എന്നും തിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോളാർ പർപ്പസിൽ നിന്നായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സോളാർ ആയിരിക്കണം. ആർ പ്രൊവൈഡഡ് അണ്ടർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് 2003, നാഷണൽ ടാരിഫ് പോളിസി ആൻഡ് 2007. ഇപ്പോൾ RPO എന്തിനകത്തൊക്കെ വരുന്നു എന്ന് UPSC ചോദിക്കാം. UPSC will ask about questions that RPO or renewable purchase obligation that എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് വരിക. ഓക്കെ, ഏതിലൊക്കെയാണ് പറയുക? ഒന്ന് നോക്കാം, ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് ഓഫ് 2003, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് ഓഫ് 2003 and also under national tariff policy 2006, national tariff policy 2006. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് ആക്ടുകളിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് റിന്യൂവബിൾ പർച്ചേസ് ഒബ്ലിഗേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ദാറ്റ് a purchaser should be purchase certain amount of electricity from renewable energy sources. Okay, next about what renewable energy certificate. It is a market based instrument to promote renewable source of energy and development of the market in electricity. So it's a certificate given for to promote production in renewable energy sector. So our renewable energy certificate is credited when 1 megawatt of electricity is generated from an eligible renewable source. So this certificate കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? So 1 megawatt of energy should be produced from renewable energy സെക്ടർ. ഒരു റിന്യൂവബിൾ എനർജി സെക്ടറിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. എത്ര? 1 മെഗാവാട്ട് എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് തരാൻ പറ്റൂ. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൺലി ഗിവ് ദാറ്റ്. സോ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർ ട്രാക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ഫോർ സോളാർ. ഇറ്റ്സ് എ ട്രാക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ഫോർ സോളാർ, വിൻഡ് ആൻഡ് അതർ ഗ്രീൻ എനർജീസ് ടു ഫ്ലോ ഓൺ ദ പവർ ഗ്രിഡ്. അപ്പോൾ പവർ ഗ്രിഡിൽ എത്രത്തോളം സോളാർ, വിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈഡൽ പോലുള്ള എനർജി തിങ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സോഴ്സ് കൂടിയായിട്ട് എന്ത് മാറുന്നു? റിന്യൂവബിൾ എനർജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാറുന്നു. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആൾസോ REC ഗോ ബൈ മെനി നെയിംസ്. സോ ഈ പറയുന്ന റിന്യൂവബിൾ എനർജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് പല പേരിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ഗ്രീൻ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ആൾസോ ട്രേഡബിൾ റിന്യൂവബിൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, TRC ഓർ ട്രേഡബിൾ റിന്യൂവബിൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഓർ REC നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഓർ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ക്രെഡിറ്റ്സ് ആയിട്ടും പറയാം. റിന്യൂവബിൾ എനർജി ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയും പല പേരുകളിൽ കൂടി ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സെക്ടർ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗെറ്റ് 1 megawatt of electricity should be produced from a renewable energy sector. It can be helpful in monitoring solar wind or other type of renewable energy sources into the power grid. It can be in names green tag, TRC or tradable renewable certificate, REC renewable energy certificate, and renewable energy credits. Moving on to Central Electricity Regulatory Commission, which is an organization recently in news. So it is a statutory body. Okay, first of all we have to know that it is a statutory body. Then the body, it's a statutory body, and it has a quasi judicial setup. Okay, UPSC asks questions like this. Okay, it's a quasi judicial body. Yes, it's a quasi judicial body. It's a statutory body. Yes, it's a quasi judicial. It's a statutory body. So it is a regulator of power sector. Okay, Central Electricity Regulatory Commission is a regulator. So the name says like that. It's a regulator of the power sector. Power sector in the regulator and namak endu cheyam idine vilikka. It's a regulator of the power sector.
and also it promote competitions, efficiency, economy in bulk market. So its main aim was in the bulk market of electricity. It has to promote competition, it has to promote efficiency, it has to promote economy, and it has to promote the inspirative factors for renewable energy production. It improves the quality of supply also. Its another main role of Central Electricity Regulatory Commission was it has to maintain or to improve the quality of supply of electricity. Quality of supply of electricity is the another major factor. So moving on to the next topic. Moving on to the budget and its characteristics. Okay. So in the economic portion, UPSC will ask so much questions about the budget and its allocations. Okay, first of all, we are starting the polity part of the budget. Budget is under Article 112 of the Indian Constitution. So according to the Article 112, there is no term called budget. According to the Article 112 of the Indian Constitution, there is a term called annual financial statement. It's only annual financial statement, not budget. Okay, so according to the Constitution, under Article 112, there is a term called annual financial statement, not budget. So it is the estimated receipts and expenditure that could be incurred by the government in the following financial year. So we know about that. It is a statement, or it is a document which consists of the expected income, which consists of the expected revenue in the following financial year. It also who prepared this union budget? So the union budget is prepared by the budget division of the Department of Economic Affairs. So the union budget was prepared by budget division. Okay, budget division of the Ministry of Department of Financial Affairs. So Economic Affairs, Department of Economic Affairs. So Department of Economic Affairs in the budget division are published prepared. So the union budget was prepared by the budget division of the Department of Economic Affairs. So based on with this budget, there is another term you have it to be know, or you have it to be studied. That's the economic survey of the nation. Okay, it is economic survey of the nation. Okay, so the economic survey of the nation, which was prepared also by the Department of Economic Affairs under the guidance of Chief Economic Advisor. There is another important aspect you should know, you should have to learn about the economic survey, because the budget was prepared by the budget division of the Department of Economic Affairs, but economic survey which was prepared by a Department of Economic Affairs of Ministry of Finance, yes, but under the guidance of the Chief Economic Advisor. So you have to know, or you have to think about this person, Chief Economic Advisor, guidance of the Chief Economic Advisor. So budget. So the Indian budget, which consists of mainly 4 parts. Indian budget mainly consists of 4 parts. That is, the first part was about the estimated receipts and revenue. Okay, the first part consists of estimated receipts and revenue. The second part consists of ways to raise income. What are the ways to raise income? Okay, ways to raise income. And the third part was estimated expenditure. And the fourth one was economic and financial policy. Because the budget is also a thing which can be a primary step of the government towards the fiscal policy. Okay, that fiscal policy which deals with the public revenue, the fiscal policy which is deal with the public expenditure, the fiscal policy which is also deal with the public debt also. So there is an economic and financial policy setup was also under the fourth part of the Indian budget. Okay, so the public expenditure, about the expenditure which should be incurred by the government, that is the expenditure which consists of the developmental expenditure and non-developmental expenditure. Okay, and also consists of the ways of public revenue, that is public revenue which consists of the tax revenue and a non-tax revenue. Okay, tax revenue also consists of the direct tax revenue and indirect tax revenue, that is the GST revenue, and also it consists of the public debt.
So public debt also consists of the internal debt and the external debt. Okay, internal debt, the government of India borrowing within the people from the people within the India, and external debt, which is borrowing from some institutions or from World Bank or some other international organizations or from other countries. So these are to be also mentioned in the economic and financial policy, that is the fiscal policy of the government. So it's a fourth part. So there are four parts for the budget of India. That is mainly the estimated receipts and revenue. Second, ways to raise income. Third was estimated expend, and fourth was economic and financial policy. So budget is a tool. We can say that budget is the tool for the fiscal policy. Budget is the tool for the fiscal policy. Okay, tool for the fiscal policy. Fiscal policy is a tool. Okay, so we have to say about how it's the today's budget, the 2021 budget, which is receipts are to be allocated. So we have to stick on the how the receipts are to be allocated by the government of India. So according to the receipts of the previous budget, the 33% of the receipts are from borrowing. So we can say that the government of India is getting more amount of money through borrowing, because 33% of receipts are from borrowing and 16% are from GST. Okay, 16% of receipts are from GST, that is the goods and service tax. And also 15% is from income tax. 15% is from IT or income tax, and the 15% is also another from corporate tax. Okay, what is corporate tax? Corporate tax is the tax which is added to the net income profit of a company. Okay, next 7%. Noka 7% is from union excess duty. Okay, union excess duty, and also 5% is from customs duty, and also 6% from non-tax revenue. Okay, non-tax revenue mainly from the fees, mainly from the interest, mainly from the profit of companies under the government of India, or mainly from some grants, or not from grants, mainly from interest or profit or tax or fees, fines and penalties of persons who are breaking or disobeying the law. Okay, so mainly the receipts, the majority of the receipts are under borrowings, that is 33% are from borrowings. Okay, 60%, because in this budget we have to make sure that there is an important thing which should be added, because there is a important thing should be added, that is 16%. It should be increased. Okay, in the previous years IT was more than GST. So this year budget we can say that 15% is topper, that is GST is topper than IT, because the GST collection has been increased, more improved than the COVID situation years. Okay, so in the proposed COVID situation, now it's on, the Indian economy is moving on, the GST collection has been also increasing. This is a good thing, should be had. So we know that after the during the COVID attack, of 2020 to 21. Okay, 2020 to 21 year, the growth rate of Indian economy was minus 7.5%. Okay, minus 7.5%. It is a very crucial, because we know that in the great economic depression time of the 2008, the Indian economy was not become a negative task. The Indian economy attained its stable towards that great depression years. But in the COVID attack of 2020 to 21, the Indian economy was flashed in negative 7.5%. But now on 2021 to 2022 economic survey says that the Indian economy has attained a growth of 9.2%. So very big type of a very quick or sustained recovery was made by the economy of India. It is a very thing we should be know about, because it's that type of recovery is mentioned in recently news called V-shaped
economy. V-shaped recovery, that is the Indian economy witnessing a V-shaped recovery amid COVID-19 challenges by the Rajnath Singh. So it's a very important, because what the V-shaped recovery is a very significant factor for the economy of India. So we should know about what is V-shaped economy. So V-shaped recovery. So V-shaped recovery is a quick and sustained recovery in measures of economic performance after a sharp decline. Okay, after a sharp decline. So ഒരു sharp decline ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു quick and sustained recovery of an economy is known as V-shaped recovery. So it's mainly made by the Indian economy also. So the recovery after the COVID attack or after this minus 7.5% growth of the Indian economy be called a V-shaped recovery. Okay, V-shaped recovery. It is characterized by what? It is characterized by quick and sustained recovery in measures of economic performance after a sharp economic decline. So we have to look on to the expenditures which were enlisted in the budget. Okay, so in the present year's budget, what are the major expenditure which were published by the government of India or by the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman? So according to the budget of this, we have to say that 20% of the India government's expenditure for interest payments. Okay, interest payments, because what? Because we know that 33% of the receipts was from borrowings. So 33% of the receipts was from borrowings. So 20% was by the government of India, was mainly expenditure for interest payments. Next, 17% for the state share of tax. Okay, state share of tax. So there should be a tax which is collected by GST called the Integrated Goods and Service Tax, and also this IGST should be shared with the government of various states, and also 10% for the allocation for the Finance Commission. Okay, Finance Commission as per Article 280 of the Indian Constitution. Next was 8% for the defense. 8% for the defense, and 8% also for the subsidies. 8% also for the subsidies. 15% for central sector schemes. Okay, next 4% for pensions. 4% for pensions. Okay, and 9% for other expenditures and centrally sponsored programs, centrally sponsored schemes, and also 9% for other expenditures. So these are about the expenditures, main expenditures of the government of India. So here UPSC will ask to ascending order or descending order by throwing major expenditure or major receipts. So you have to summarize or you have to memorize these type of things, will be helpful in the economy part. Okay, so that's all about budget. Mainly the type of mainly the budget receipts and expenditure. So we know about the V-shaped recovery, which are generally spurred by the rapid readjustment of the consumer demand and business investment due to the consumer demand and business investment or rapid readjustment in these things. So we have to look on to some steps in budget presentation. Okay, so we are also moving through the session through mixing the current affairs with the static portions. So here we are discussing with the steps in budget presentations. Okay, steps in budget presentation it was mainly published in 1st February. Okay, 1st February. Recently the BJP government has established this type of thing 1st February. In the earlier governments, it was published in February, last day of the February, but now the BJP government has been set up 1st February as the day for budget presentation. First step was presentation of budget, and second was general discussion. The second was general discussion, and the third was scrutiny by departmental committees. Various departmental committees are being set up by this. So the departmental committees are scrutinizing the budget. So this departmental committees, which consist of
which consists of 16 committees. 16 committees from Lok Sabha and 8 committees from Rajya Sabha. So the departmental committees consist of 16 committees from Lok Sabha and 8 committees from Rajya Sabha. These 16 committees from Lok Sabha and 8 committees from Rajya Sabha contribute. There are 24 departmental committees. 24 departmental committees, and the committee numbering consists of 31 members. Okay, 31 members, that is 21 members from Lok Sabha and 10 members from Rajya Sabha. 21 members from Lok Sabha and 10 members from Rajya Sabha contribute the 31 member departmental committee, which was made mainly for the scrutiny of the budget. And next step was voting on demand for grants. Voting on demand for grants. So voting on demand for grants. Demand for grants is the another step. Voting on demand for grants. Next was passing of appropriation bill. Passage of appropriation bill. Appropriation bill should be, we discussed appropriation bill later. So here passage of appropriation bill, and last step was the passing of finance bill. Passing of finance bill. So there is a provision in the Constitution of India that the financial bill should be passed within 75 days. 75 days. 75 days. This is a provision under the Constitution of India. Okay, so passing of appropriation bill and passing of the finance bill. So these are the steps in the budget presentation. That is presentation of budget, general discussion, scrutinizing of departmental committees. Departmental committees, there are 24 departmental committees, 16 committees in Lok Sabha and 8 committees in Rajya Sabha, and the 31 members are initiated, 21 members from Lok Sabha and 10 members from Rajya Sabha. Okay, then voting on demand for grants, passage of the appropriation of bill, passing of finance bill also. So there is a provision under the Constitution of India that finance bill should be passed within 75 days. Okay, 75 days. So we get confused to that. There is a type of 2 bills that we are published. We are discussed. That is appropriation bill and finance bill. Okay, appropriation bill and finance bill. So what is appropriation bill? Appropriation bill, that is specifies the quantum and purpose for the withdrawal of money by the government of India. Okay, this is a quantum. It specifies the quantum and purpose. Quantum and purpose for withdrawing money by the government of India. For withdrawing money, withdrawing money from the consolidated fund of India. Okay, so finance bill also consists of the request for withdrawing the money, or it is also a type of money bill also. Okay, so here also the government is requesting, that is for those purposes we have to withdraw money. So both appropriation bill and finance bill are money bills. Okay, they are money bills are under Article 110 of the Indian Constitution. So there should be introduced in Lok Sabha, and they have the Rajya Sabha does not have an explicit such of condition. So the Rajya Sabha should approve the bill. Money bill conditions you should be studied in polity also. Okay, so another 2 articles which are related to the budget is Article 265 and Article 266. Okay, Article 265 and 266. Article 265 says that Constitution provides that no tax shall be levied or collected except by authority of law. There is no tax should be collected or levied except by authority of law. No tax should be levied or collected. Article 266 says that no expenditure can be incurred except with the authorization of the legislature. So without the legislature's accession, or without the legislatures or the parliament's passing, no expenditure should be made from the consolidated or the consolidated or the public consolidated fund of India. Not only consolidated fund of India. Okay, consolidated fund of India. Okay, the Article 26 says that no expenditure. Okay, here we have to look on this, very important. No expenditure should be made by the government without the authorization of the legislature. Okay, പാർലമെന്റിന്റെ അഥവാ ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ ഓതറൈസേഷൻ ഇല്ലാതെ no expenditure should be made by the government of India. From what? From the consolidated fund of India. Okay, not from contingency or not from public accounts, because contingency as per Article 267 subclause 1, it should be a disposal of the president, because it is an emergency situation fund.
And also the Public Accounts Fund as per Article 266 subclause 2, which is mainly a nature of banking transactions. Mainly the Public Accounts Fund was authorized through the executive part. So, but the consolidated fund as per Article 266 subclause 1, are the revenues credited, are the loans received, are the borrowings, are the receipts which were initiated into the consolidated fund. So, any expenditure made by the government of India from the consolidated fund should be made after the authorization of the parliament or the authorization of the legislature. This gives Article 226, which is related to budget. So this article is very important for the exam. Okay, so moving on to the three funds, that is Consolidated Fund of India, Contingency Fund of India, and Public Accounts Fund of India. So Consolidated Fund, which is under Article 266 clause 1, and Contingency Fund Article 267 clause 1, and Public Accounts Fund 266 clause 2. So Consolidated Fund, which consists of all revenues which are credited, all loans which are credited to the treasury of the government of India, should be made as expenditure by the government after the authorization of the parliament or legislature. Next, Contingency Fund of India. So the word says that contingency is a fund which is used in unforeseen situations, unforeseen conditions or unforeseen circumstances, or in a type of natural disaster time, or a flood time, or an earthquake situation, or an avalanche situation, or such a type of situation. And also the public account. So contingency fund can be disposal of the president. So president has the right to inform to disposal from the Contingency Fund of India. So Public Accounts Fund, which is under Article 266 clause 2, is a fund which a nature of banking transaction. In the fund, this Public Accounts Fund has a nature of banking transaction. It has a nature of banking transaction. Okay, it has a nature of banking transaction and are made from this account. So no parliament authorization is made for. The UPSC will play through these accounts. You have to be familiar with that. Okay, so no parliament authorization is made up. No parliament authorization is made for Public Accounts Fund. It is mainly through the executive actions. It is mainly through the executive actions. So the legislature or parliament, the legislature or parliament authorization is made only for making funds withdrawing from the Public Accounts Fund of India under Article 266 clause 1. Okay, so that's all about this budget session or this current affairs session. So we are today we discussed so many topics which are related to the current affairs. There should be a chance of asking some of the things we discussed today in the UPSC Prelims of 2022. That's all for today. We are winding up. Thank you.